Hello everyone, welcome back. Last episode আমরা আমাদের পোস্টম্যানে ওয়েব সকেটের কানেক্টিভিটি টেস্ট করতে পারছিলাম, ঠিক না? সো আমি আরেকবার চেক করি সবার সাথে একসাথে। সো নিউ ওয়েব সকেট আইও লোকাল হোস্ট 4000. সো ইয়া ইটস কানেক্টেড এবং আমরা যদি আমাদের এখানে আসি এই যে আইডিও পেয়ে গেছি, বাট ঘাপলা হচ্ছে সেটাকে সেভ করি। সেভ সম্ভবত এইচটিটিপির সাথে করা যাবে না, দ্যাটস ফাইন। উই ক্রিয়েট WS MERN videos, okay? Save. So the thing is that HTTP request try করে দেখতে হবে আমাদেরকে কাজ করে কিনা। সো এখান থেকে আমাদের এটা দিয়েছি and yep 404 কিছু পাচ্ছি না। সো কেন পাচ্ছি না এটি এখন চেক করব, কারণ আমাদের এখানে এই ডিফল্ট কিছু সেট রেডি করা হয় নাই। Just humble reminder, this is a raw video, uncut raw video. So যদি চান you can skip this video, you don't have to see the whole. পরে যখন আমাদের এপিসোড 77 শুরু করব সেটা দেখলেই হবে। এগুলো হচ্ছে কি pre-77 এর ভিডিওগুলো। ওকে, সো দিস ওয়ান আমাদের ছিল অ্যাপ, বাট আমরা তো এখন বানাই ফেলছি কি সার্ভার। But server.listen, app.listen, maybe we can just use this one over here. আর এটাকে কমেন্ট করে দিই, হবে কিনা শিওর না, বাট লেটস সি। তো server.listen, এখন এই যে সার্ভারটা কিন্তু আসলে আমাদের এক্সপ্রেসের সার্ভার না, সে হচ্ছে আসলে HTTP মডিউলের বানানো একটা সার্ভার। মাউসটা খেয়াল করে দেখেন, আমাদের ডকুমেন্টেশন বলা হচ্ছে এই যে রিটার্ন এ নিউ ইনস্ট্যান্স অফ সার্ভার। ওকে, তো এইটা মোস্ট প্রবাবলি কাজ করবে না, বাট লেটস সি। ডাটাবেস থাকুক সব থাকুক। ইনফ্যাক্ট আমাদের এখানে লিসেনিং অন পোর্ট 4000, এই যে এটা আসছে। সো লেটস সি আমাদের ওয়েবসকেট কাজ করে কিনা। আচ্ছা, ওয়েবসকেট এখনো কাজ করতেছে, দ্যাটস গুড। বাট হাউ অ্যাবাউট দিস ওয়ান? এটাও কাজ করছে, ডিফল্ট ইউআরএল কাজ করছে। ওয়াও, অ্যামেজিং। আই ওয়াজ নট শিওর এটা কাজ করবে কিনা, বাট এটা কাজ করে ফেলছে। ওকে, সো তাই যদি হয় তাহলে আমাদের যে ভিডিও হ্যান্ডলারগুলো ছিল, ভিডিও কন্ট্রোলার, এই যে সো /API/name মানে ছিল ভিডিওস। সো এখানে /API/name videos. Amazing, no? Yep, amazing. Okay, so now the moment of truth. আমাদের ভিডিও আপলোড হয় কিনা এটা চেক করে দেখি। ভিডিও 22 মেগা, and yes, upload succeeded. Matt Roska don't save. Yeah, Matt Roska. Let's go to our folder
uploads processed, no, sorry, not processed videos. I think আজকের ডেটে যদি কিছু আসে, so videos এই যে 5:41 22 মার্ক এটাই আসছে। Nice. So far so good. We have uploaded and আমাদের Express.js is working perfectly fine along with the HTTP server. So very good. Next আমরা এখন চেক করব সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাছে আমরা কানেক্ট করব। বাট আরেকটা কাজ করা যায়, সেটা হচ্ছে আমাদের যে সার্ভার ছিল প্রসেস হওয়ার পরে মেসেজ পাঠানো, এটা একটু ট্রাই করে দেখতে হবে। বা আমি যে বলছিলাম যে 5 সেকেন্ড পর পর যে ব্রডকাস্ট করা, সেটা একবার ট্রাই করে দেখি, ঠিক আছে? সো এই যে socket.id, সো 5 সেকেন্ড পর পর আমি আমাদের এই পোস্টম্যানে এইখানে কিছু না কিছু দেখতে পারবো আর কি, আশা করতেছি। লেটস সি, জাস্ট আরএনটি ভাই, এটা আসলে শিওর না কাজ করবে কিনা। ওকে, দ্য কোয়েশ্চেন ইজ কেমন জানি করে socket.client.send, সব ভুলে গেছি। socket send message to specific client, the সব ভুলে গেছি। আচ্ছা, অন কানেকশন হইলে socket.emit, okay, now we are on server side, এটাই broadcasting events, io.emit. Oh yeah, I can do this one. So এটা আমরা যেটা করব, আমরা হচ্ছে গিয়া set interval কয় সেকেন্ড পর পর, সাপোজ 5 সেকেন্ড পর পর, হ্যালো world, save. Now আমাদের সার্ভারটা চেক করে আসি একটু। connected, one, two, three, four, 5. কিছু তো আসে না, এটাই কাজ করতেছে, এটাও একটা কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, সো ওকে, দিস ওয়ান এট লিস্ট ট্রিগার হচ্ছে। সো এই কোডটা ভুললে কি নেই, এইখানে এটা কোনো কারণে ঘাপলা হয়েছে। এমিটার কাজটা কি আসলে? এমিটার কাজটা হচ্ছে গিয়ে এমিটস অ্যান ইভেন্ট, প্রথমটা হচ্ছে নেম অফ দ্য ইভেন্ট, তারপর হচ্ছে আর্কস, নেম অফ দ্য ইভেন্ট, তারপর হচ্ছে আর্কস। এখানে কি আমরা কিছু করতেছি? Not listening to events. Why? How can I listen to events? Oh, maybe that's why. Events. Okay, listen. কোন ইভেন্ট আমরা নিচ্ছি এখান থেকে? হ্যালো। ওকে, দেখেন আমি আপনাদের সামনে কিন্তু ডকুমেন্টেশনটা পড়তেছি। হ্যাঁ, এই যে
name of the event. Okay, so এখানে আমরা দিচ্ছি hello, save, disconnect, listen, save, connect, client by C. Yes, see, it's coming. Okay, amazing. Whew. So we are listening for the hello events and it's coming. Good. So yeah, it's working and it's working perfectly fine. So এরপর আমাদের যেটা করতে হবে, কি করতে হবে আমাদেরকে হচ্ছে আসলে ক্লায়েন্ট সাইডে socket.io ইনস্টল করে লিসেন করতে হবে, সেটা আমরা পরে ভিডিওতে দেখব। সো ফার আই এম হ্যাপি। আসসালামু আলাইকুম।